అందరికి నమస్కారం. సో ఈ సెషన్‌లో మనం హెచ్‌టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ 200 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో 200 ఓకే హెచ్‌టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ది 200 హెచ్‌టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఓకే. It indicates that the HTTP request made by the client was successfully received, understood, and processed by the server, and that the server has returned the expected response. సో క్లయింట్ నుంచి మనం ఏదైతే హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది తీసుకుంటామో అది పంపిస్తామో అది సర్వర్ కి రీచ్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్ గా. సర్వర్ సర్వర్ అనేది దాన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది అండ్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ప్రాసెస్ చేసి దానికి అప్రోప్రియేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది క్లయింట్ కి. సో దాన్ని మనం 200 స్టాటస్ కోడ్ అంటాం ఆర్ ఓకే అంటాం, రైట్. సో దీనిలో వచ్చేసి ఫస్ట్ జనరల్ యూస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ కామన్ హెచ్టిటిపి స్టాటస్ కోడ్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్. సో సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది మనకు వచ్చే స్టాటస్ కోడ్ ఏంటంటే ఈ 200 అనేది. సో a 200 status is typically returned when a web page or a resource acts exactly as expected. సో మనం రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం అవుట్పుట్ అనేది అంటే రిజల్ట్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ సక్సెస్ అవ్వాలని. సో సేమ్ అదే మనకి 200 అనేది స్టాటస్ కోడ్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. అలాగే కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యూస్. This status code can be used in response to any request method. That means get method response అవనండి, post method, put method, delete method, ఏ మెథడ్ యొక్క రెస్పాన్స్ అయినా కానీ రిక్వెస్ట్ అనేది లైక్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయితే మనకి ఇది ఈ 200 స్టాటస్ కోడ్ అనేది వస్తుంది. అలాగే రెస్పాన్స్ బాడీ. సో రెస్పాన్సెస్ విత్ 200 ఓకే స్టాటస్ కోడ్ ఆఫన్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ బాడీ దట్ కంటైన్స్ ది డేటా రిక్వెస్టెడ్ బై ది క్లయింట్. సో this could be a web page information or API data or a file. సో ఏదైతే రెస్పాన్స్ బాడీ ఏంటంటే లైక్ సపోజ్ క్లయింట్ అనేవాడు సపోజ్ డేటాని రిక్వెస్ట్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ గా మనకి సర్వర్ అనేది దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని తర్వాత దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి సమ్ డేటాని రిటర్న్ చేయాలి అన్నప్పుడు లైక్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఈ బాడీలో రెస్పాన్స్ బాడీలో డేటాని ఇంక్లూడ్ చేసి పంపిస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి 200 ఓకే స్టాటస్ సేమ్ అదే వస్తుంది. బట్ రెస్పాన్స్ బాడీలో మాత్రం డేటా అనేది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. అది వచ్చేసి మనకి వెబ్ పేజ్ అవ్వచ్చు, ఏపీఐ డేటా అవ్వచ్చు, ఆర్ ఫైల్ సంథింగ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. అలానే ఇంప్లికేషన్స్ ఇన్ RESTful APIs. In APIs, a 200 OK status code is typically used to communicate that the requested operations was performed successfully and the response body contains the expected data. దట్ మీన్స్ ఇది సక్సెస్ఫుల్, మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి. అండ్ అలాగే సపోజ్ డేటా అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే రెస్పాన్స్ బాడీలో మనకి డేటా అనేది మనకి రావాలి, రైట్. సో ఇది వచ్చేసి 200 స్టాటస్ కోడ్. దట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ ఓకే మెథడ్ తీసుకుంటాం. అండ్ కోడ్ అయితే మనకి లైక్ 200 స్టాటస్ కోడ్ అంటాం, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి హౌ టు రిటర్న్ 200 ఓకే స్టాటస్ హెచ్టిటిపి స్టాటస్ కోడ్ ఇన్ ASP.NET Core Web API. లైక్ ఎలా రిటర్న్ చేస్తాం? జస్ట్ బై యూజింగ్ ఓకే మెథడ్. In ASP.NET Core Web API, returning a 200 HTTP status code can be done in various ways depending on the context and the specific data you want to return to the client. సో ఇది డిఫరెంట్ వేస్ లో జరుగుతుంది. లైక్ విత్ డేటా, వితౌట్ డేటా, 2 ways లో రావచ్చు కదా, రైట్. సో రిటర్నింగ్ ఓకే అన్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ASP.NET Core Web API provides the OK method to return the HTTP 200 OK status code. When you want return data, you can pass the data as an argument to this method. సపోజ్ మనకి డేటా రిటర్న్ కావాలంటే లైక్ మనకు సమ్ పారామీటర్స్ ని మనం మెథడ్ లోకి పాస్ చేస్తాం. సో దిస్ అప్రోచ్ ఆటోమేటికలీ సీరియలైజ్ ది డేటా టు JSON. సో ఇది ఏం చేసిందంటే మనం ఇచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా సీరియలైజేషన్ అనేది చేస్తుంది JSON ఫార్మాట్ లోకి, రైట్. లైక్ ఇక్కడ మనకి రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి యాక్సెప్ట్ హెడర్ లో మనకి XML కావాలా, JSON కావాలా, బేస్డ్ ఆన్ అది కన్వర్ట్ చేస్తాం. లైక్ బై డిఫాల్ట్ JSON తీసుకుంటుంది. అండ్ కంటెంట్ టైప్ మనం ఏదైతే రెస్పాన్స్ టైప్ ఏదైతే ఇస్తామో సేమ్ అదే ఫార్మాట్ లో మనకి రిటర్న్ అనేది అవుతుంది, క్లియర్. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఒక వెబ్ API అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం.
API or HTTP 200 started. Next కంట్రోలర్లోకి వెళ్దాం. సో ఇది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఉంది. లైక్ న్యూ కంట్రోలర్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. కంట్రోలర్. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఏపీ కంట్రోలర్ మనకు కావాల్సింది. అండ్ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, మనం ఏదైనా మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. పబ్లిక్ యాక్షన్ రిజల్ట్ get employees normal. Okay, so return okay, right? Return okay now. Like ఇది మెథడ్ వచ్చేసి http get at it. సో ఇక్కడ ఓకే, లైక్ దీని డెఫినేషన్ కి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ ఇక్కడ మనం ఓకే కంట్రోల్ బేస్ నుంచి దీన్ని డైరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ నా ఇక్కడ చూస్తే ఓకే రిజల్ట్ అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ చూడండి, ఓకే అనేది రిటర్న్ టైప్ ఓకే రిజల్ట్ ఉంది, అలాగే ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ ఉంది. క్లియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే రిజల్ట్, ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్. సో ఓకే రిజల్ట్ లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే రిజల్ట్. సో దీని డెఫినేషన్ లోకి వెళ్దాం. సో ఓకే రిజల్ట్ లో మనకి ఏమేమి వచ్చింది? ఓకే రిజల్ట్ లో స్టాటస్ కోడ్ రిజల్ట్ నుంచి డెరైవ్ చేసుకుంటున్నా, లైక్ ఇట్స్ ఏ ఓకే రిజల్ట్, రైట్? ఇది ఓకే రిజల్ట్. అండ్ స్టాటస్ కోడ్ చూడండి, ఇది 200. ఓకే, స్టాటస్ కోడ్స్ డాట్ స్టాటస్ 200. ఓకే. అలాగే స్టాటస్ కోడ్ రిజల్ట్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. సో దీని నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో దీన్ని చూద్దాం. సో స్టాటస్ కోడ్ రిజల్ట్, సో ఇది యాక్షన్ రిజల్ట్ నుంచి వస్తున్నాం. స్టాటస్ కోడ్ రిజల్ట్, రైట్? అండ్ సో ఇట్స్ ఏ లాగ్ వన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ రిజల్ట్. ఓకే. సో ఓకే రిజల్ట్ అనేది మనకి స్టాటస్ కోడ్ రిజల్ట్ నుంచి తీసుకుంటాం. ఓకే. అండ్ ఇది సేమ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ లోకి వెళ్దాం. సో ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ లో ఏమని చూద్దాం. సో ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం, బట్ ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ సమ్ వాల్యూ, రైట్? అదే కనుక మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఓకే రిజల్ట్ లో వాల్యూ అనేది మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేసామా పారామీటర్? సో దీనిలో ఏం లేదు, బట్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ లో పారామీటర్స్ సమ్ వాల్యూస్ అనేది మనం పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్? అండ్ లైక్ ఇట్ రిటర్న్స్ వాల్యూ. సో వాల్యూ కూడా ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే. సో చెప్తాను. సో ఓకే రిజల్ట్ అండ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్, సో టూ ఉన్నాయి. క్లియర్. ఓకే రిజల్ట్ అండ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్. సో ఓకే, వాట్ ఈస్ ఓకే రిజల్ట్ ఏంటి, ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ ఏంటి? సో కంట్రోలర్ మనం తీసుకుంటే టూ టైప్స్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి టూ ఆర్డర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, రైట్? ఓకే, ఓకే రిజల్ట్ అండ్ ఎనదర్ వన్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్స్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఓకే రిజల్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ అనేది ప్రాసెస్ అవ్వాలి, 200 ఓకే మెసేజ్ రావాలి వితౌట్ డేటా, అంటే రెస్పాన్స్ బాడీలో డేటా అనేది ఉండదు. అదే ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అంటే మనకి సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ తో పాటు లైక్ స్టాటస్ కోడ్ తో పాటు డేటాని కూడా రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అదే మనం ఇక్కడ చూస్తాం. అందుకనే ఇక్కడ పారామీటర్స్ ని లైక్ వాల్యూని సమ్ డేటాని రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ. క్లియర్. ఓకే రిజల్ట్ అండ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్. సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చూసాం. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు వచ్చేసి మనకి డేటా సమ్ డేటాని మనకి రిటర్న్ అనేది చేసింది అని చెప్తాం, రైట్? అండ్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ ఉంది, లైక్ ఇక్కడ మనకి డేటా ఏం లేదు, లైక్ ఓకే అన్న, బట్ ఇది రన్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ స్టాటస్ కోడ్ అనేది ఏమి వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, లైక్ రైట్? సో గెట్ ఎంప్లాయీస్.
So you pay employees. So nothing, just 200 status code అనేది వస్తుంది. So 200, it's a success. Clear. సో ఇక్కడ 200 స్టేటస్ కోడ్ వచ్చింది. అండ్ నా ఇక్కడ కర్ల్ అనేది చూడండి. సో ఈ కర్ల్ అనేది లైక్ కాపీ చేసుకోండి. సో సో దేనికైనా కాదు, లైక్ ఏ రిక్వెస్ట్ మీద కానీ లైక్ పోస్ట్ మ్యాన్ లోకి వెళ్ళాం. లైక్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక గెట్ మెథడ్ ఇదే, లైక్ ఇక్కడ నేను కర్ల్ ని పేస్ట్ చేశాను అనుకోండి. రైట్. సో కర్ల్ పేస్ట్ చేశాను అండ్ సెండ్ చేశాను. అండ్ నా ఇక్కడ చూడండి స్టాటస్ కోడ్ 200 స్టాటస్ కోడ్ ఓకే. సో 200 ఓకే అని వచ్చింది. ఓకేనే. అండ్ నా ఇప్పుడు నేను ఇది షీ షాప్ లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. షీ షాప్ లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే సపోజ్ ఆ, నేను ఇక్కడ రాసిన కోడ్ ని లైక్ ఈ ఏపీఐని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నేను ఇక్కడ రాసిన కోడ్ ని అదర్ టెక్నాలజీలో నేను రాసుకోవాలని అనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి షీ షాప్ హెచ్టిపి క్లయింట్ కి అయితే సో కోడ్ కోడ్ చూడండి, ఇది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయింది ఇది. సో ఈ కోడ్ యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేసామో ఇది మనకి హెచ్టిపి క్లయింట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇది ఇలా జనరేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ సపోజ్ సమ్ అదర్ లైక్ సమ్ ఒక జావా స్క్రిప్ట్ అని jQuery అనుకోండి, లైక్ ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోండి. సో ఈ కోడ్ కాపీ చేసుకుంటే సరిపోతుందా, రైట్. అండ్ నోట్ జిఎస్ నేటివ్. సో ఇది లైక్ ఏంటంటే మనం సపరేట్ గా కోడ్ అనేది రాసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ అనేది ఉంది. సో సపోజ్ పైథాన్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అన్నమాట. సో ఇట్స్ ఏ పైథాన్ కోడ్, రైట్. సో రూపీ, రైట్. సో ఈ కోడ్ సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇలా కోడ్ అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ కోడ్ నుంచి తీసుకుంటాం, రైట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనం యూజ్ చేస్తుంది C#, బట్ ఇట్స్ హెచ్టిపి క్లయింట్, లైక్ హెచ్టిపి క్లయింట్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇలా. ఓకే. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి నార్మల్ గా ఓకే మెథడ్. సో అలా కాకుండా లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎంప్లాయ్ మోడల్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం అండ్ సమ్ డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం. తర్వాత డేటా ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత విత్ డేటా ఎలా రిటర్న్ చేస్తామో చూద్దాం. లైక్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. బిఫోర్ దట్ ఒక ఫోల్డర్ యాడ్ చేద్దాం, మోడల్స్. సో దీనిలో ఎంప్లాయ్ క్లాస్ అనేది యాడ్ చేద్దాం, ఎంప్లాయ్. అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, జెండర్, ఫోన్ నంబర్, అడ్రస్. ఓకే. సో 40, రైట్. సో ఎంప్లాయీలో బిఫోర్ దట్ ఎంప్లాయీ ఏం చేద్దామంటే సమ్ డేటాని యాడ్ చేద్దాం, రైట్. అండ్ సో పబ్లిక్ I list of employees equals to new list of employees. So new so list of employees. So tomorrow enumeration is got it. And now ID equals to 1 and name equals to some next one, gender, male, next one, phone number, string at this one, some next address, right. And copy values this one, 2, 3, 4, and 5.
రైట్. అండ్ నంబర్స్ చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే. సో డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం. అండ్ నౌ ఇక్కడ సపోజ్ ఇదే గెట్ మెథడ్, లైక్ గెట్ ఎంప్లాయ్ మెథడ్ లోనే ఒకే రిజల్ట్ లో, లైక్ సపోజ్ నేను ఎంప్లాయీస్ పాస్ చేశాను అనుకోండి. రైట్. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, వేరే వేరే ప్రాబ్లం లేదు మనకి. ఇక్కడ నార్మల్ గా తీసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి మనకి దీనిలో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకుందాం. యాక్షన్ రిజల్ట్. ఓకే. క్లియర్. సో రిటర్న్ ఓకే ఎంప్లాయీ లిస్ట్. అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ తో పాటు అంటే 200 స్టాటస్ కోడ్ ఓకేతో పాటు మనకి డేటాని కూడా మనం పాస్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ డేటా కూడా మనకి రిటర్న్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. రైట్. సో ట్రై ఇట్ అవుట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో 200 స్టాటస్ కోడ్. ఓకే. దాంతో పాటు ఇక్కడ చూడండి డేటా కూడా మనకి వచ్చింది. రైట్. 200 స్టాటస్ కోడ్ అండ్ విత్ డేటా. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏది ఓకే అన్నాం కదా యాక్చువల్ గా. ఇక్కడ మనం ఓకే అని తీసుకున్నాం కదా. సో ఓకే మీన్స్ లైక్ ఇక్కడ ఏది యాక్సెప్ట్ చేసిందంటే, ఏది తీసుకుంటుందంటే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్స్ ని తీసుకుంటుంది. సపోజ్ ఈ రెండింటి మీద డీప్ పాయింట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాల్ చేసి పోస్ట్ మ్యాన్ చెక్ చేద్దాం. సో ఇట్స్ గెట్ మెథడ్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి డేటా పాస్ అని వచ్చింది కదా మనకి ఇక్కడ డేటా. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి 200 స్టాటస్ కోడ్. 200 స్టాటస్ కోడ్ ఓకే సేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి బాడీ రెస్పాన్స్ బాడీలో డేటా అనేది మనకు వచ్చింది ఇన్ ద ఫార్మాట్ జేసన్ ఫార్మాట్ లో. క్లియర్. అండ్ సో చూద్దాం. లైక్ ఇది ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ ని తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే డేటాని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి. క్లియర్. అండ్ సో ఇది విత్ డేటా, డేటాని మనం రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ సపోజ్ మాన్యువల్ గా మనం స్టాటస్ కోడ్ అనేది మనం ఇక్కడ సెట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి మాన్యువల్ గా. రైట్. సో అలాంటి కేసులో ఎలా ఇస్తామంటే, లైక్ ఇక్కడ రిటర్న్ కోడ్ స్టాటస్ కోడ్. సో స్టాటస్ కోడ్ 200. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 200 స్టాటస్ కోడ్. సో కాల్ కాపీ చేసుకున్నాం. అండ్ లైక్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఉంది, లైక్ ఇదైనా తీసుకోవచ్చు ఇష్యూ. సో ఇట్స్ గెట్ మెథడ్ లైక్ చూడండి డేటా. సో స్టాటస్ కోడ్ 200. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్. సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇంత సేమ్ గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఇట్స్ ఓకే మెథడ్. అండ్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంకొక డిఫరెంట్ వే తీసుకున్నాం. లైక్ ఇక్కడ హెచ్టిపి పోస్ట్. సో యాక్చువల్గా ఏం చేసామంటే ఆల్రెడీ మనం పోస్ట్ చేసేది ఐడి, లైక్ సపోజ్ ఐడి అనుకోండి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేసు లేకపోతే దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నా. ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ క్రియేటెడ్ ఎట్ యాక్షన్ అని తీసుకున్నాం. జాగ్రత్తగా గమనించండి, క్రియేటెడ్ ఎట్ యాక్షన్ అని తీసుకున్నాం కదా. రైట్. సో ఇది ఈ ఫార్మాట్. ఒకసారి మనం చూద్దాం. పోస్ట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం. పబ్లిక్ యాక్షన్ రిజల్ట్. ఎంప్లాయ్ అంటే ఒక సింగిల్ ఎంప్లాయీనే కదా. సో
create employee, no? Create employee and employee details మనం process. And now, so suppose ఈ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కొత్తగా మనం క్రియేట్ చేసిన ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ నుంచి లైక్ ఎంప్లాయ్ అనేవాడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాడా లేదా చెప్తాను. సపోజ్ వేరియన్, సో ఈ ఎంప్లాయీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఏం చేస్తున్నామంటే ఎంప్లాయీస్ ఆల్రెడీ మనం ఎంప్లాయీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఎంప్లాయీస్ డాట్ ఐడి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంప్లాయీ డాట్, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఈఎంపీ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అనుకోండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాడు అనుకోండి. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఆ, మనం చేయడానికి ఏముండదు. లైక్ ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే ఉన్నది లైక్ ఉన్న ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఏదైనా ఒక మెసేజ్ లాంటిది క్రియేట్ చేద్దాం అనుకోండి. లేదంటే సపోజ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సపోజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ లేకపోతేనే మనం క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? సో ఇలాంటి కేసులు ఏంటంటే సో ఐడిని క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్, ఎంప్లాయీస్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో, సో ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ డాట్ కౌంట్ +1. సపోజ్ అక్కడ 5 ఉంది అనుకోండి, 5 ఉంది అనుకోండి కౌంట్. ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఐడి అనేది 6 అవ్వాలి నాకు, అంతే కదా. సో అందుకని ఎంప్లాయీ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. సో ఎంప్లాయీస్ డాట్ యాడ్ ఎంప్లాయీ, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నేను యాడ్ చేస్తాను దీనిలో. క్లియర్ అండ్ రైట్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ రిటర్న్ క్రియేటెడ్ అట్ యాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ రిటర్న్ created at action. సో నేమ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, సో మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఇక్కడ, గెట్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ గెట్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. సో లైక్ ఇక్కడ దీనిలోకి సపోజ్ ఐడి పాస్ చేసాం అనుకున్నాం. లైక్ ఇంకొక హెచ్టిపి మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. లైక్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్, ఆ ఐడిని బేస్ చేసుకొని మనం ఏదైతే కొత్తగా క్రియేట్ అవుతుందో ఆ ఐడి బై ఐడి, ఆ ఐడిని బేస్ చేసుకుని మనకి కొత్తగా క్రియేట్ అయిన డేటా మనకి రావాలి. ఓకే, సో ఎంప్లాయీస్ డాట్ వెయిట్ x డాట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి, సో మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ యాక్షన్ రిలేటెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కదా, జస్ట్ ఒక సింగిల్ ఎంప్లాయీ కదా మనకు వచ్చేది. అండ్ రిటర్న్ స్టేటస్ కోడ్ అండ్ జస్ట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఈ గెట్ ఎంప్లాయీ బై ఐడి మెథడ్ మనం కాల్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లైక్ ఐడి, సో ఈ ఐడి వాల్యూని పాస్ చేయాలి కదా. సో న్యూ ఐడి, సో ఎంప్లాయీ ఈ డాట్ ఐడి, రైట్? అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్. ఓకే, ఎంప్లాయీస్ లైక్ ఎంప్లాయీ మనం ఇక్కడ పాస్ చేసింది. అండ్ సపోజ్ ఎల్స్, సో లైక్ ఈ టోటల్ మెథడ్ అనేది ఏదో ఒక పాత్, కంపల్సరీగా పాత్ మనకి రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి ఎంప్లాయీస్. సపోజ్ ఇది కొత్తది అనుకోండి, అంటే ఇది నల్ ఉంది అనుకోండి, కొత్త ఎంప్లాయీ అనేది క్రియేట్ అవుతాడు, అదర్వైజ్ ఉన్న డేటానే మనకి పాస్ అవుతుంది. ఓకే, అన్నాం క్రియేట్ ఎంప్లాయీ అని విన్నాం. సో క్రియేటెడ్ యాక్షన్, సో క్రియేటెడ్ యాక్షన్ తీసుకున్నాం. సో ఈ యాక్షన్ మెథడ్, సో చూద్దాం. సో ఎర్రర్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం. అంబిగ్విటీ ఉంది,
get API employee. Get employee, get employee. So రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దీన్ని ప్రస్తుతానికి కామెంట్ చేద్దాం. అండ్ సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. అండ్ మన పోస్ట్ మెథడ్ మనకు కావాలి. ఓకే, సో ట్రై ఇట్ అవుట్. అండ్ ఐడి వాల్యూ మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు లైక్ ఇక్కడ. సో ప్రొవైడ్ చేయకుండా జస్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏం వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ డేటా అనేది పోస్ట్ మెథడ్ లో డేటా అనేది నేను ఏమి ఇవ్వలేదు. ఈవెన్ తో నేను ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ నాకు ఇక్కడ ఐడి వాల్యూ 6 అనేది నాకు స్టోర్ అయింది. రైట్, ఎంప్లాయీస్ లో ఐడి నెంబర్ 6 అనేది వచ్చింది. సో రెస్పాన్స్ బాడీ లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఇట్స్ ఏ 201 స్టేటస్ కోడ్ వచ్చేసి 201 స్టేటస్ కోడ్. క్లియర్, దట్ మీన్స్ డేటా అనేది నాకు రిటర్న్ అవుతుంది. రెస్పాన్స్ బాడీలో డేటా అనేది రిటర్న్ అయింది. అండ్ లైక్ ఇక్కడ కర్వ్ కాపీ చేద్దాం. సో పోస్ట్ మెథడ్ చెక్ చేద్దాం. ఇట్స్ పోస్ట్ మెథడ్ అండ్ సెండ్ ఇట్. సో చూడండి ఇక్కడ ఐడి క్రియేట్ అయిందా. సో స్టాటస్ కోడ్ 201 క్రియేటెడ్. సో క్రియేట్ అయిందా. లైక్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ క్రియేటెడ్ అని ఇచ్చాం. రైట్, క్రియేటెడ్ అండ్ యాక్షన్. సో క్రియేట్ అయింది కొత్తది. రైట్, ఇట్స్ 201 క్రియేటెడ్ స్టాటస్ కోడ్. క్లియర్. సో ఇది పోస్ట్ మెథడ్. ఇన్ ది సేమ్ వే పుట్ మెథడ్. సో పుట్ మెథడ్ లో కూడా మనకి నార్మల్ గా ఓకే కింద మెథడ్ ఉంది. లైక్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ లైక్ లేకపోతే మనం నాట్ ఫౌండ్ అని తీసుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఓకే ఎంప్లాయీ. అండ్ సేమ్. సో ఇప్పుడు మనం 200 స్టాటస్ కూడా యూజ్ చేస్తాము చూద్దాం. సో గెట్ రిక్వెస్ట్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ లో రిక్వెస్ట్ విత్ రీసోర్స్ క్రియేషన్. పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ లో రీసోర్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అండ్ పుట్ ఆర్ ప్యాచ్ రిక్వెస్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం. డిలీట్ రిక్వెస్ట్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ కాంప్లెక్స్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. సో ఈ కేస్ లో కూడా మనం ఈ 200 స్టాటస్ కోడ్ కింద మనం యూజ్ అనేది చేయొచ్చు. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా. సో ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది విత్ డేటా వితౌట్ డేటా. సో విత్ డేటా అయితే మనకి ఓకే ఆబ్జెక్ట్ స్టాటస్ తీసుకుంటుంది, ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ తీసుకుంటుంది. వితౌట్ డేటా అయితే ఓకే రిజల్ట్ తీసుకుంటుంది. క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ న్యూ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ కలుద్దాం.